Hey guys, welcome to Telugu Tech. So, ఈరోజు గూగుల్ నెక్స్ట్ మినీ సెకండ్ జనరేషన్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. యా, దిస్ ఈజ్ చార్కోల్ కలర్, రైట్? సో ఇక్కడ వాల్ మౌంట్ అయితే ఉంది, మనం వాల్ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా మీరు చూసినట్లయితే సో హియర్ ఛార్జర్, ఛార్జర్ చాలా పెద్దది. సో 1.5 మీటర్స్ ఉంటుంది. సో మీకు సెంటీమీటర్గా అంటే 150 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 4 పాయింట్ సంథింగ్ ఇన్ ఫీట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో చాలా దూరం అయితే వస్తుంది ఛార్జర్. ఛార్జింగ్ పాయింట్ పెట్టేస్తాను. సో ఇక్కడ వెనకాల చూసినట్లయితే మీకు 3.5 జాక్ పిన్ లాగా ఉంటుంది. సో మీ ఇయర్ ఫోన్స్ పిన్ అయితే కాదు. సో ఈ ఛార్జర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టమాకండి, చూడడానికి అట్లా ఉంటుంది, కాకపోతే చూడడానికి పిన్. ఓకే, సో ఈ పిన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేయడం. సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఛార్జర్ ప్లగ్ చేయాలి. ప్లగ్ చేసి వస్తాం. 1 సెకండ్. By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of this device. సో ఫస్ట్ మన డివైస్ అయితే మైక్ అయితే ఆన్ చేయాలి. ఓకే, సో బ్యాక్ సైడ్ మీకు బటన్ ఉంటుంది, మైక్ ఆఫ్, మైక్ ఆన్. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ థింగ్ మైక్ ఆన్ చేయాలి. Is back on. ఓకే, మైక్రోఫోన్ అయితే ఆన్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు వాల్యూమ్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో జస్ట్ ట్యాప్ చేయడం అంతే. ఓకే, ఈ సైడ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఈ సైడ్ డౌన్ చేయడం. ఓకే, హే గూగుల్, I can't reach the internet right now. Check your modem or router connection and try again. సో ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం ఎంత చెప్పినా దానికి ఏం అర్థం కాదు. సో మనం ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ అనేది గూగుల్ నెక్స్ట్కి కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలంటే మనం గూగుల్ హోమ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. సో సెటప్ చూడండి, తర్వాత మనం ఆటోమేటిక్గా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లొకేషన్ అని యాక్సెస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. మీ హోమ్ యాప్ వేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ డివైస్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ మినీ ఫౌండ్ అయింది. సో ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అది కనెక్షన్ తీసుకుంటుంది. కొంచెం టైం టేకన్ ఉంటుంది. సో కంగారు పడమాకండి, టైం టేకన్. ఒకసారి మీకు ఫెయిల్ అయినట్టు చూపిస్తుంది అనమాట. సో బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి రీఫ్రెష్ లాగా లింక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ లింక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, కొంచెం టైం టేకన్. ఓకే, సో మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కొంచెం బ్లూ కలర్లో అలా కనెక్టింగ్ అవుతుంది కదా. సో మీకు ఆ కలర్లో వస్తుంది అనమాట. అందుకని మీకు ఒకసారి కెమెరా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో అది కనెక్ట్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో కనెక్ట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇటు హియర్ ది సౌండ్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. సో నేను మైక్ ఆఫ్లో ఉంది. సో మీకు ఒక టింగ్ అనే సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, తర్వాత సెటప్ చేసేయండి. ఓకే, క్లిక్ చేసేయండి. సో ఈ డివైస్ అనేది మీకు ఎక్కడ ఉందనే రూమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్యామిలీ రూమా, గార్డెన్లో పెట్టారా, బెడ్ రూమ్లో పెట్టారా, సెల్లర్లో పెట్టారా, మీకు కస్టమర్ కింద కస్టమ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వైఫై కనెక్టివిటీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి కాబట్టి సో మీ ఇంట్లో ఉన్న వైఫై మొబైల్ డేటానో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేయండి అనమాట. ఓకే, సో సెటప్ చేసేయండి. వైఫై దగ్గర కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో చెప్పాను కదా, ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అనేది చూపిస్తున్నట్లయితే ఒకసారి బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి, కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో మీ వైఫై కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సో ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సెటప్ చేసేయండి. ఓకే, సో మీ వాయిస్ అనేది మ్యాచ్ చేయండి. ఇన్కేస్ ఇప్పుడు చేయకపోయింటే అడుగుతుంది. సో మీరు క్లిక్ చేయండి అనమాట. ఓకే, సో ఆ ఫోన్ మొత్తం చదవండి. వాట్స్ ద వెదర్ లైక్ టుమారో? ఓకే గూగుల్, రిమైండ్ మీ టు వాటర్ మై ప్లాంట్స్ ఎవ్రీ మండే. హే గూగుల్, మేక్ ఏ కాల్.
Hey Google, set a timer for 5 minutes. సో ఇక్కడైతే 5 ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అయితే ఫ్రీ సర్వీసెస్ అనమాట. యూట్యూబ్ మ్యూజిక్కి, గానాకి, సావన్ అండ్ స్పాటిఫై. వింక్ మాత్రం అకౌంట్ అయితే కంపల్సరీ మీ ఎయిర్టెల్ యూజర్స్ అయితే వింక్ యూజ్ చేయండి. లేదా రిమైనింగ్ అంటే యూట్యూబ్ కానీ గానా కానీ యూజ్ చేయండి. ఓకే, మీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటుందో అది యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో నేను ఎక్కువ గానా పడుతూ ఉంటాను. సో గానా సెట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ అకౌంట్ ఉంటే మాత్రం అకౌంట్ యాడ్ చేసుకోండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నాకు టీవీ కూడా ఉంది. సో ఆ టీవీని మీరు ఇక్కడ క్రోమ్ క్యాష్తో టీవీని కనెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. వద్దు అనుకుంటే ఓకే. మీ ఇక్కడ ఆన్ చేసుకునే వల్ల ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నేను చేసిన దాంట్లో మీరు ఇక్కడ ఓకే గూగుల్ చెప్పినప్పుడల్లా టీవీ వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే మనం ఇక్కడ దీంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా అక్కడ వాల్యూమ్ డౌన్ అయిపోద్ది. సో మనం గూగుల్ నెక్స్ట్తో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ టీవీ నార్మల్ వాల్యూమ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎంతలోనో అంతలో వచ్చేస్తుంది అనమాట. మనం మాట్లాడిన ప్రతిసారి వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా ఈ గూగుల్ నెక్స్ట్ అనేది ఇంట్లో రూమ్లో ఉంటుంది. సో రూమ్లో మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ బయట టీవీ వాల్యూమ్ అనేది డౌన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీ మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆన్ కానీ ఆఫ్ కానీ చేసుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఆన్లో అంటే ఇంకొక అనదర్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మీకు నెక్స్ట్లోనే మీరు ఓకే గూగుల్ అని పిలిచి మీరు ఒక సాంగ్ ప్లే చేయమని యూట్యూబ్లో అని చెప్తే మీరు టీవీలో ప్లే చేసేస్తుంది. అలాంటి ఆప్షన్స్ బాగుంటాయి. బట్ మీరు నార్మల్గా గూగుల్తో మాట్లాడిన ప్రతిసారి కూడా మీకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అదొకటే నెగిటివ్ థింగ్. రిమైనింగ్ అంతా బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ సో వాయిస్ కాల్స్ ఉంటాయి. సో సేమ్ నెంబర్ ఓకే కాదని చెప్తుంది. కంటిన్యూ. సో మీ సేమ్ నెంబర్తో మీ గూగుల్ డియో ఉంటే మీ చెప్పిన కాల్స్ అని సెట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ ద కంట్రోల్స్ ఆన్ యువర్ నెక్స్ట్ మీడియా అన్నాడు. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది ప్రజెంట్. సో మీకు వాల్యూమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు లోపల సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి, అది కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పాజ్ అండ్ ప్లే. సో సెంటర్లో మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్లే అవుతుంది, మళ్ళీ క్లిక్ చేసినప్పుడు పాజ్ అవుతుంది అనమాట, ఏదైనా మనం సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ సో చేంజెస్ వాల్యూమ్. సో సైడ్ టైప్ ట్యాప్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ట్యాప్ చేస్తే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ సో బ్యాక్ సైడ్ మైక్ స్విచ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఆఫ్ చేసుకున్నారంటే మీరు ఎన్ని కమాండ్స్ చెప్పినా అది ఇంకా గూగుల్ ఏం చేయదు అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మీకు ఇక్కడ కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చాడు. Hi, I'm your Google Assistant, here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు, అంటే మీరు ఎట్లా చెప్పాలని. ప్లే సమ్ మ్యూజిక్ అని, స్టాప్ అని చెప్తే అయిపోతుంది. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాలనుకో క్వశ్చన్స్ అడిగితే అది ఆన్సర్ తెలిసి గూగుల్ ఆన్సర్స్ అని చెప్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్తుంది. ఓకే, మీరు ఏమైనా రిమైండర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, జోక్స్ అడగచ్చు. ఓకే, లెట్స్ విల్ ట్రై. ఓకే, ఫినిష్. సో ఇక్కడైతే ఎక్స్ట్రా డివైస్ అయితే వచ్చేసింది, బెడ్రూమ్ స్పీకర్ అని. ఇక్కడ మీరు వాల్యూమ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు కనెక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గూగుల్తో మాట్లాడదాం. ఓకే, బ్యాక్ టు వీడియో. ఓకే గైస్, సెటప్ చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం గూగుల్తో కమాండ్స్ అనేది యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, హే గూగుల్, హాయ్. Annyeonghaseyo. That's hello in Korean. How can I help? యా, వాట్స్ మై నేమ్? Your name is Shreyas. ఓకే, హే గూగుల్, వాట్స్ డేట్ టుడే? It is Tuesday, the 3rd of November 2020. Hey Google, what's the time now? It's 5:18 p.m. Hey Google, make a reminder. Got it. Today. At what time? At 7 o'clock. Sorry, what time was that? 7 p.m. All right, today at 7 p.m. What's the reminder? Shopping. Sure, today at 7 p.m. By the way, if you have an iPhone, you'll need to download the Assistant app to get the reminder. ఓకే గైస్, సో ఐఫోన్ అయితే మీరు
యాప్ వేసుకోమంటుంది. సో ఆండ్రాయిడ్కి అయితే మనకి డిఫాల్ట్గా గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది. సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇంకా చూసారు కదా, మీకు సాంగ్స్ అయితే మీకు వీడు మెయిన్గా అయితే యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ అండ్ గానా ఇచ్చాడు. లోపల అయితే స్పాటిఫై అండ్ వింక్ మ్యూజిక్. సో మీరు వింక్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీరు ఎయిర్టెల్ యూజర్ అయితే వింక్ యూజ్ చేయండి. సో అకౌంట్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకైతే యూట్యూబ్ కానీ లేదా గానా కానీ సెట్ చేసుకోండి. ఓకే గైస్. సో గూగుల్ క్యాలెండర్ ఉంది, మనం చెప్పాము రిమైండ్ చేయమని. సో అలాంటి ఆప్షన్స్. సో డియో కాలింగ్ చూద్దాం. హే గూగుల్, కాల్ అన్నా. Making an audio call to Anna on Duo. సో ఇక్కడ నుంచే కాల్ అయితే వెళ్తుందనమాట. ఓకే గూగుల్, కట్ ద కాల్. Sorry, I can't help with that when you're in a call. నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇంకా ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే మీరు మీ ఇంట్లో స్మార్ట్ బల్బ్స్ కానీ స్మార్ట్ ప్లగ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే గూగుల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ కనెక్ట్ చేసుకొని మీ గూగుల్ చెప్తే ఆటోమేటిక్గా మీ లైట్ ఆఫ్ చేస్తుంది, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తుంది. సో అట్లాగే ఏమైనా స్మార్ట్ ప్లగ్స్ ఉంటే ప్లగ్స్ ఆఫ్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో నా దగ్గర అయితే స్మార్ట్ బల్బ్స్ ఉన్నాయి, అట్లాగే స్మార్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి. సో అది కూడా మీకు చెప్తాను ఎట్లనో. యూట్యూబ్లో మనం గూగుల్ హోమ్ పేజ్లో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ అవైలబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చెప్తే దానికి ఏం అర్థం కాదు, ఎందుకంటే దానికి ఇంకా మనం సెట్ చేయలేదు. సో సెట్ చేసిన తర్వాత మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే. హే గూగుల్, టెల్ మీ ఏ జోక్. Prepare to chuckle or groan. Why don't some couples go to the gym? Because some relationships don't work out. సో అట్లా ఉంటుంది జోక్స్ చెప్పమంటే. సో మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉందంటే తెలుగు ఇంకా రాలేదు, హిందీ అయితే ఉంది. హే గూగుల్, కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు? I don't speak that language yet. Hey Google, what are the languages you know? According to Wikipedia, a language is a structured system of communication. Language, in a broader sense, is the method of communication that involves the use Hey of, Google. particularly Hey human, Google. languages. Okay, The Google. scientific study of language Okay, is Google. called linguistics. ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం వాల్యూమ్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది మనం చెప్పిన అర్థం కాక ఏదో చెప్పింది అనుకోండి. సో మనం దానికి మళ్ళీ హే గూగుల్ ఓకే గూగుల్ చెప్పినా కూడా దానికి వినపడదు. సో దాని వాయిస్లో అది ఉంటుంది. సో అందుకని కొంచెం వాల్యూమ్ డౌన్లో పెట్టినంటే కొంచెం బాగుంటుంది. ఓకే. సో ఒక్కోసారి అయితే కొంచెం చిరాకు వస్తుంది, ఒక్కోసారి అయితే హాయిగా ఉంటుంది. సో మనం చెప్పిన దానికి అర్థం కాలేదంటే ఒక వికీపీడియా స్టోరీ మొత్తం చెప్పుకుంటూ పోతుంది. సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఆపాలంటే దగ్గరికి పోయి ట్యాప్ చేయాలి, అప్పుడు పాస్ అవుతుంది. మనం ఓకే గూగుల్ హే గూగుల్ ఎన్నిసార్లు అడిస్తే దానికి వినపడదు ఆ టైంలో. ఓకే. హే గూగుల్, డూ యూ నో హిందీ? To change the language, open the Google Home app. At the top right, tap your account, then Assistant Settings. Tap the Assistant tab, then Languages. సో మీరు లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే గూగుల్ హోమ్ యాప్లో మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి లాంగ్వేజ్ అని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే బ్లూటూత్ పేరింగ్ చేయొచ్చు. చెప్తాను చూడండి. హే గూగుల్, టర్న్ ఆన్ బ్లూటూత్ పేరింగ్. All right. To connect, open Bluetooth settings and look for the device called Bedroom Speaker. సో ఇప్పుడు మీ పేరింగ్ చెప్పినప్పుడు మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీ ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకొని అక్కడ అవైలబుల్ డివైస్లో చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఏం పేరు పెట్టారో, సో నేను బెడ్రూమ్ అని పెట్టాను, బెడ్రూమ్ నెక్స్ట్ మీనింగ్ అని ఉంటుంది. అట్లాగే మీరు ఏం పెట్టుకుంటారో సో మీకు ఆ నేమ్తో కనపడుతుంది. సో అట్లనే కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు మీ ఫోన్ ద్వారా మీ సాంగ్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ దీనికే చెప్పచ్చు. సో చెప్దాం దీనికి. ఓకే. హే గూగుల్, ప్లే సమ్ తెలుగు ట్రాక్స్. All right. Here's a Ghana playlist called Telugu Latest Hits. సో కాపీరైట్ ఉంటుంది. సో నేను కొంచెం ఒక టెక్స్ట్ ప్లే చేసి ఆపేసా. హే గూగుల్, వాట్స్ ద సాంగ్ నేమ్? This is Arkasam Ne Hadura from Arkasam Ne Hadura by G.V. Prakash Kumar. I've sent more. ఏం చెప్పిందంటే సాంగ్ నేమ్ ఏందని అడిగితే సో ఇది ఆకాశం నీ హద్దురా అని చెప్పింది అనమాట. ఓకే. సో మనం స్పెసిఫిక్ సాంగ్ కొడదాం. హే గూగుల్, ప్లే లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ సాంగ్. Okay, The Life of Ram by Pradeep Kumar, Govind Menon. Here it is on Ghana. సో ప్లే అయితే ఉంది. హే గూగుల్, స్టాప్.
కొంచెం ట్రెండింగ్ సాంగ్స్, కొంచెం ఫేమస్ సాంగ్స్ అంటే మన తెలుగులో చెప్తుంది. సో ఏదో చిన్న చిన్న సాంగ్స్ అలా చెప్పామంటే కష్టంగా తీసుకుంటుంది. ఇంకేమైనా మూవీ నేమ్స్ తీసినా కూడా అది హిందీలో ఆ మూవీ నేమ్తో ఏమైనా ఉన్నా సో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ బాలీవుడ్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, తెలుగు సైడ్ రాదనమాట. సో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ సాంగ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం టాప్ అంటే కొంచెం హిట్ అండ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి నేమ్స్ అనేది కొంచెం బాగా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ట్యాప్ చేస్తే పాజ్, ఓకే, మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తే ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక తర్వాత మీ వైఫై సెట్టింగ్స్ అనేది సో స్మార్ట్ ఫ్యాన్, స్మార్ట్ బల్బ్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది వీడియో. ఓకే, అట్లాగే కాసేపు గూగుల్తో మాట్లాడదాం తర్వాత. ఓకే గైస్, మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.